स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
સ્વામિનારાયણ 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 श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय, भगत जी महाराजनी जय, शास्त्री जी महाराजनी जय, योगी जी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, महंत स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय. We've often heard about the rarity of the human body. The Srimad Bhagavad also highlights this priceless gift by saying, Dullabho manusho deho. Even rarer is to attain moksha, atyantik kalyan. But why is it so rare? Why is it so difficult to attain liberation? And most importantly, how can we achieve it? Normally, the topics of punarjanma and karmas are often taken for granted by millions of Hindus and others in the world. However, in today's Sabha, we'll take a look at understanding these principles in a little more detail. That's because these topics play a big role in understanding the answer to these fulfilling questions of life. They also offer plausible answers to many intriguing and apparent disparities, injustices and problems in our lives. So that we can make the most of this Sabha and stabilize our minds, let's start our Sabha with the auspicious Dhun, followed by Pratna and Stuti. स्वामिनारायण 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 स्वामिनारायण
સ્વામિનારાયણ 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 ધર્મ કુંવર હરિ કૃષ્ણજી તમે ભક્તપતિ ભગવાન એ વર માગું છું ધર્મ કુંવર હરિ કૃષ્ણજી તમે ભક્તપતિ ભગવાન એ વર માગું છું દયાનિધિ તમે દાસને નિત આપો છો એ દાન એ વર માગું છું દયાનિધિ તમે દાસને નિત આપો છો એ દાન એ વર માગું નિર્વિકલ્પયુતમયતિ એવો નિશ્ચય થાય તમારો નિશ્ચય થાય તમારો અલબેલા તમ આગળે હું અરજ કરું એ સારું એ વર માગું છું ધર્મ કુંવર હરિ કૃષ્ણજી તમે ભક્તપતિ ભગવાન એ વર માગું મહાત્મ જ્ઞાન સહિત હરિએવી એકાંતિકી ભક્તિ એકાંતિકી ભક્તિ પ્રીત રહે તબ ચરણમાં બીજે રહે સદા વિરક્તિ એ વર માગું છું ધર્મ કુંવર હરિ કૃષ્ણજી તમે ભક્તપતિ ભગવાન એ વર માગું છું
जीत में भक्तपति भगवान हे वर मागु छू। दास तमारा दासनो मने राखो नाथ हजूर, राखो नाथ हजूर। प्रेमानंदनी विनंती सांभळजो श्याम जरूर, देवर मागु छूं। धर्म कुंवर हरि कृष्ण जीत में भक्तपति भगवान देवर मागु छूं। दयानिधि तमे दास ने नित आपो छो ए दान, देवर मागु छूं, देवर मागु छूं, देवर मागु छूं। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं चदि व्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। The concept of punarjanam or reincarnation is very common. Not only Hindus, but other religions like Buddhism and Jainism also strongly believe in punarjanam. Even some atheists and agnostics believe in it. But how does it actually work? And are there any examples of it in our sastras? Let's find out through a group presentation. Punarjanma is one of 4 foundational principles in Sanatan Dharma. It is intricately linked with the principle of karma. Both work in unison, and one cannot be understood without accepting the other. Just as this Lego man enters the box, when our time on this earth ends and we are laid to rest, our body perishes and our jiv departs from the body. And just like our Lego friend, we attain another body and come back for another life. This cycle of rebirths is the principle of punarjanma. Guys, we just saw a great video on punarjanma, but I still have a few more questions that need answering. Like, why can't we remember anything from our past birth? And who decides which body we go to and for how long? In fact, I really want to know what our Shastras say about this. And are there any blessings related to punarjanma?
Actually, it's a really good question, and it's quite logical to think like that, Bhavin. But there are several quotes, examples, analogies that talk about birth, death, and then rebirth, which we call punarjanma. Just to give you an example, in Srimad Bhagavad Gita, Shri Krishna Bhagwan actually reveals to Arjuna and says, Bahuni me vyatitani, janmani tavacha Arjuna, tanyaham veda sarvani, natam veta parantapaha. What that actually means is, Arjun, you and I have taken several births. You do not remember them, but I do. There is another one in Yog Vashishta Ramayana. It's a beautiful analogy where they say that just as a bird goes from one tree to another tree, our body perishes, but our soul migrates from one body to another body. And in Mani Ratnamala, Adi Shankaracharya actually says, Ko dirga rogaha, which means, yes, it means, what is the greatest disease? And then he answers it himself by saying, Bhavaroga eva, which means the greatest disease is the cycle of birth and death. So actually, there are several quotes and examples like these in our Shastras. In fact, let me tell you two documented prasangs in our Shastras about Punarjanma. One such story or a real incident is that of Shikhandi, which we would have all heard about because we've all either read or seen Mahabharata. Now, the story of Shikhandi is actually the previous life story of Amba. Amba was a princess in the kingdom of Kashi then. Her father had arranged a Swayamvar, but due to political reasons, Bhishma comes in from Hastinapur and captures her along with two other princesses. Now, later on, he does release her, but when she tries to marry the king she originally chose, she gets rejected by the king. Now, faced by rejection and in sheer anger, anguish, and revenge fire, she decides to take revenge from Bhishma because she holds him responsible, solely responsible for all of this. So she does solid penance for several years and attains a boon. And in that boon, she actually asks that may I become the sole cause of Bhishma's death. Now, as history tells us, and we may have seen and read, that Amba then goes on to become Shikhandi in her next birth. Because Bhishma himself had the Ichha of Mrityu, right? So he could die by his own wish. And therefore, that boon of Amba didn't materialize in that birth. But then, as we all know, and as history tells us, Shikhandi fights the war of Mahabharata on the side of Pandavas and then becomes the sole cause of Bhishma's death. There's actually one more example like that in Srimad Bhagavat of King Bharat. Now, King Bharat was actually the son of Rishabdev. He renounced his kingdom, his wealth, his luxuries, and went to the forest to do penance to attain God and please God. But then what happened is in the process of his penance, he becomes attached to a fawn, a baby deer. He becomes so attached to the deer that instead of thinking about God all the time, he starts thinking about that deer day and night. So much so that during his last moments, he recalls the deer and starts worrying about what would happen to the deer after he's gone. Because of that simple act, he attains a body of deer in his next life, but manages to recall everything from the previous life. In fact, he then attains another birth as a son of Brahmin called Jad Bharat. But because of all the merits he'd accumulated in the past lives, he retains that wisdom and goes on to worship God in that life. It was due to his punya karmas and extreme vairagya that Jad Bharat was reborn as Vairagya Murti Nishkuranand Swami. And there are countless other examples within the sampradaya of Punarjanma. There is a prasang about Vikamshi Khachar of Karyani, where Maharaj told him that in your past birth, you were a carpenter named Naran in the village of Kambat. Maharaj also told him that your father's name was Hiro and mother was Punji. And Maharaj also went to the extent of telling him that after you had died, your mother became blind due to the grief of your loss. And Maharaj also told him that your Haveli was given to a businessman and that your mother was given a hut to live in. Now Vikamshi Khachar, he wasn't quite convinced about all of this. So he asked Maharaj, do you have any proof of this? So Maharaj told him that in your Haveli, your father has hidden 500 rupees inside a flute in the third beam of the Haveli. So Vikamshi Khachar then went and searched and he found the Haveli.
his mother Punji was still alive, and she gave him details of having a son named Naran who died in childhood. So with the owner's permission, Vikamshi Khachar then searched, and he found the flutes, and he saw the 500 rupees hidden inside it. So at this point, he told his mother that he was actually his son Naran who had died in childhood. And he also gave her the 500 rupees so she could live comfortably after. That's a great prasang, Milan. Actually, that reminds me about a prasang about Sevagram. Now, I think Maharaj mentions him in Gadara Pratam 10. And I think Maharaj described him as ungrateful. And if I remember correctly, the reason Maharaj described him as ungrateful was because during his Swarup as Nirkant Varni, he encountered Sevagram, and at that time, Sevagram was ill. And while Sevagram was ill, Nirkant Varni lovingly served him. But Sevagram could not reciprocate simple acts of kindness, such as sharing his food. And it was due to that greed in his life that he was reborn as Korabai in the village of Saurashtra. Yep, and you know what? Let's not forget that prasang of Shivlal Shet. During Nilkant Varni's Kalyan Yatra through India, he met King Siddhavallabh of Sirpur. Now, he was a very, very devout king, and he served Nilkant during his short stay. Pleased with his devotion, Nilkant blessed him that he'll be born into satsang in his next birth. So as per Nilkant's blessing, he was reborn as Shivlal Shet of Botad, and he had the opportunity to serve Gunatitanand Swami and become a Jivan Mukta at a young age. And it's also worth pointing out that his 8th generation descendants, they currently live in Ahmedabad. That's pretty interesting. Now you mentioned Shet, we can also mention Lakshmichand Shet. He came into contact with Maharaj's Paramahansas, but never Maharaj himself. But hearing of Maharaj's greatness, he actually sent a perfume with Maharaj's Paramahansas to give to Maharaj. And it was due to that simple act of kindness that Lakshmichand Shet was born as Natu Patel under the watchful eye of Gunatitanand Swami. And in fact, it was Gunatitanand Swami who gave his previous Orkhan to Ramanujanand Swami, who had met Lakshmichand Shet in his previous life. That's really, really interesting. I mean, is there any other prasangs? Romil, what about yourself? You've normally got interesting prasangs to share. Yeah, 300 years ago, there was this queen in the city of Udlaj, and her name was Radharani, and she built this stepwell. And this stepwell she built, she hoped that one day God himself would drink water out of the stepwell. Amazingly, centuries later, Maharaj came and did drink water out of that stepwell, and he granted moksha to all animals and humans who were involved in the construction of the stepwell. Radharani, who was now reborn as Kushakuaba, then found satsang and was invited Maharaj to come and visit Dharampur, where she was now the queen. After 15 days of time with Maharaj, she eventually found realization, and 15 days thereafter, she went to Akshardham. This really shows how, punarjanma, which is one of the core principles of Sanatan Dharma, without it, life is quite meaningless. Absolutely. In fact, one cannot prove the fundamental principles to so many questions that we have. So one cannot prove the fundamental principles of lives and so many questions that appear. So that actually proves a point that punarjanma is real and it does exist. And I hope we've convinced you, Bhavin. You have indeed. Punarjanam is an experience we've all been through, yet it's an experience majority don't remember. Punarjanam is the effect, but what is the cause of this effect? Why do we go through infinite births and deaths? Who decides the births we take? And how are those decisions made? The single answer to all these questions is karmas. The principle of karma offers a simple and logical, yet an interesting explanation to a lot of dilemmas in our lives. Let's understand the principle of karma through a video, followed by an interactive Q&A with Pujya Santos. Karma is the action performed by a jeev through its body, senses, or mind. Breathing, eating, drinking, walking, laughing, and even thinking, every single act is a karma. The infallible law of karma states every act performed by a jeev bears a fruit. This can be good or bad, depending on the nature of the karma performed. The fruit of karma can be experienced instantly. However,
Usually it takes time for the fruit to ripen and is borne by the jeev later in that life or even after many lives. Parabrahma Purushottam Narayan, the Supreme God, is the giver of the fruits of our karmas. Therefore, he is called the Karma Phal Pradata. There are 3 types of karma. All the actions we perform in this birth on an ongoing basis are called Kriyaman karmas. Once we've performed a karma, good or bad, it gets deposited in a bank of karmas with all our previous karmas, including the ones from our past lives. These karmas need time to ripen. This vast bank of karmas is called Sanchit karmas. From this bank of Sanchit karmas, the ripened karmas form our present life and body, otherwise known as our destiny. The karmas that form our destiny are called Prarabdha karmas. They are the primary reason behind predestined events in our lives, such as our lifespan, diseases, happiness, misery, family, friends, and much more. One has to live through all the predestined karmas, and only then does our body perish. In normal circumstances, one cannot change their prarabdha karmas. This can be understood using a simple example of grains. The stockpile of grains in a storage room can be compared with Sanchit karmas. The seeds that are being sown currently can be compared to Kriyaman karmas. And finally, the grains taken out from the storage room, grounded as flour, and are currently being enjoyed as food can be compared to Prarabdha karmas. The cycle of karmas is ongoing and never-ending. It is the sole cause of the endless births and deaths that we take. So far, we have learnt a lot about punarjanma and karma, but there are still quite a few questions in our minds that need answering. And to help us answer those questions, I have Pujya Yogvik Swami and Pujya Paramtattva Swami. My first set of questions are to Pujya Paramtattva Swami. Swami, do good karmas eradicate bad karmas? For example, if someone steals money but then comes to the mandir and donates some, if not all of that money, will the two actions cancel each other? It doesn't quite work like that. Karma is it's not like a bank balance where you earn credit and lose debit and try to work things out to the best of your ability. Because karma ultimately is about holding yourself responsible. And for that, each action matters. It's like if I come and slap you and then give you a present, the slap's still going to sting. The present that I give you isn't going to neutralize the pain of the slap. So this is the power of karma, actually, isn't it? That each and every action that we do has a consequence. And that's why karma is so powerful. It's holding us accountable for everything that we do. So it's important that we realize that everything that's happened up till now is going to lead towards this. So that's why Hinduism is so rigorous. Everything that we've done is going to help us to now. It's holding us accountable. Equally, it's very generous. It's giving us lots of opportunities because karma goes hand in hand with punarjanma. Everything that we've done up till now still allows us to improve for the future. So whatever we do now, we can still improve upon and make a better life for ourselves. So it's a question of holding ourselves accountable for everything that we do here and in the future. Thank you, Swami. My second question to you is, if the law of karma is fair,
then why do good things happen to bad people and vice versa? So this is the classical question about karma, isn't it? What we have to appreciate here is that karma is about holding ourselves accountable. As I just explained, it's making yourself responsible for everything that you do. And it's making sure that everything that we not only do, but what we say and what we think even, because even words and thoughts accrue karma. It means that what we're doing means it's going to have a consequence. It's going to have a ramification. When we say, why do good things happen to bad people? It's everything that's happened in the past is leading to what we're doing right now. And what we do now is going to have an impact on the future. And that's what we talked about. Everything can still improve. This is the beauty of Hinduism as well. There isn't like an end-all and be-all, and I'm forever consigned to hell. In fact, Maharaj explains in Vachanamrit Garuda section 2, number 45, that on the one hand, when everything is still determined by karma, there is still a powerful force beyond that. And that's Maharaj and Swami's Rajipo. Maharaj explains that if someone has earned karma that can take them to Swarg, but if they earn the Kurajipo of Bhagwan and Sant, that can consign them to Narak. Conversely, if someone has done something which is going to take them to Narak, but if they earn the Rajipo of Bhagwan and Sant, they can go to Swarg. That's the overriding power of Maharaj and Swami and their Rajipo. Thank you, Swami. The third question I have for you is, if karma theory is true, then is everyone in an earthquake, for example, destined to die at the same time? Because wouldn't that be a great level of coincidence? As an example, was everyone's prarabdha during the 2005 tsunami ending at the same time? It's a bit more complicated than that. And Maharaj explains this, the different influencing factors. He talks about 8 factors. There's Desh, Kar, Karma, Sang, Shastra, Mantra, Dhyan, and Diksha. All these factors have an influence on our lives. In fact, in Madhya 27, Garuda section 2, number 27, Maharaj says that each of these factors are just as potent as karmas. To not acknowledge this and to ascribe everything to karma is foolish. Maharaj says this in Vartal 6, that you have to understand the predominance of one at any given time. So there's all these different factors, and it's like an ever fluid confluence of all these factors that are impacting our lives at any one moment, which is determining what we're feeling, what we're experiencing, how we are passing through life. And so it may be, for example, like the example you give, a natural calamity or an accident, a train wreck or a plane accident. Were all those people tragically destined to die at the same time? Were all their karmas coinciding? No, not necessarily. At that particular time, maybe the pradhan pano of kar, the predominance of kar. Sometimes it may be the predominance of desh. All these factors have to be taken into account to understand. And on top of that, also there is Bhagwani Icha, which Maharaj also highlights in Vartal 6. So with all these factors in place, can we appreciate each of these different circumstances that they lead to? Thank you, Swami. And my final question to you is, are you able to share with us some known examples that support the karma theory? Well, history is littered with these examples of karma. One that particularly comes to mind is from the 7 Years' War. Now, this was in the middle of the 18th century. They say this was actually the first, what you would call a true world war, even before the First World War. It's when the key colonial powers were vying for supremacy around the world. And this 7 Years' War was going to have repercussions in North America and Europe. Essentially, it was the British fighting against the French and the Spanish.
Now, in Canada at that time, the British, Canada was originally a French colony. We know that, that's why Canada is still bilingual. They still speak French and English there. But during this war, the British had won over some of the colonies from the French. Now, to get back at the British, the French ruler at the time, King Louis XVI, he started supporting the Americans against the British in an attempt to overthrow the British rule in Europe and North America. His idea was that, your enemy is my enemy, so let's be friends. It backfired. It led to financial ruin in France, rebellion, and eventually that revolution overthrew King Louis XVI. So in his attempt to overthrow the British crown, he himself was overthrown. There's another very famous example from the Ramayana in our Hindu Shastras, when Dashrath was out hunting and accidentally, he thought it was a deer, but he shot an arrow and killed Shravan Kumar, who was doing seva of his parents. At that time, his parents, obviously, they were lamenting the death of their son, so they cursed Dashrath that you too will have to suffer the anguish of your son's separation. And as we know from the Ramayana, ironically, it was actually Dashrath himself who had to expel his own son into the forest and suffer the pain of his separation. So, as they say, karma is quite a witch. Thank you, Swami, for your insightful answers. My next set of questions are for Pujya Yogavik Swami. Swami, we have heard about prarabdha. If our destiny is already decided through prarabdha karmas, then why should we bother doing anything? So we understand that whatever actions we perform, known as karmas, will either give us good fruits or bad fruits. And depending on the karmas of the past, that will determine our future. That will determine our destiny. So you're asking that, can we do anything about that? So when we talk about the past, it's not just past births. Something that happened 2 seconds ago or 2 days ago or 2 years ago is also the past. So whatever karma I may have built up from my previous births, I've had the last 50 odd years of my life to determine the current fruits of the karmas I performed in those years. So you can change your karma at any time by doing good deeds. So if my karma was so bad, if I suddenly did so many good things over the last few years, in this birth, I've changed my destiny. So it's not something that's written in stone and you can't change it. You can keep adding to that pool, and the more good you do, the better the fruits that you will get. Somebody once told Panini, now you may have heard the name of Panini, he was a Sanskrit scholar, but when he was a young boy, he was told that you'll never amount to anything. You won't be able to study however much you desire to study and want to become a great scholar, because you don't, tara nasib manati. We often hear tara nasib manati. You don't have the rekhas on your hands. You know, on our palms we have a few lines, and you don't have the rekhas in your hands. You don't have the rekha of learning. So Panini asked, where is this line of, learning and becoming a scholar? And somebody told him it should be here on your hand. So he got a knife and he made a line. He goes, look, can you see the line now on my hand, on my palm? And in this way, this is just an example, but he went on to become one of the greatest scholars in Sanskrit. And even now the grammar that is studied by people who study Sanskrit is based on the work of Panini. Thank you, Swami. My next question to you is, do I have a free will, or am I doing everything due to my prarabdha? If I have a free will, then how is God karta harta? Bhagwan is the ultimate karta harta, but God has given us free will. Again, that's his ichcha. He's allowing the individual
to be able to make his or own decisions, to have their own thoughts, carry out their own actions. But ultimately, that power is given by God, and that is why we say God is the ultimate Karta Harta. Also, anything that we do, we can only do because we have this body or we have this mind. Now, why does the body or why does the mind function? It is because we have a soul within this body. Why does the soul function? Because Atma ni andar Paramatma che. So again, God is the ultimate inspirer of whatever we do. So there's something called the Prayojak Karta, which is the inspirer of the actions that we do. That is God himself. And there's something called the Prayojya Karta, which is the doer of the action, which is that particular individual. So God inspires one and all, but he gives that free will. And sometimes people misuse that free will. They use that free will in the wrong way. But that doesn't mean you can blame God. That person will have to pay, and he'll have to face the consequences of whatever he or she may have done. So that is where we say that God does give everyone free will, and that is why it works in this way that, sometimes you see people doing things that they shouldn't do. Doesn't mean you lay it all on God, because God has given free will to the individual. Thank you, Swami. The next question is, we just saw in the video that in normal circumstances one cannot change the prarabdhas. However, in what circumstances can we change it? So prarabdha, depending on our karmas in this birth, we can lessen the consequences of the prarabdha by adding good deeds and therefore getting good fruits. Another thing Sriji Maharaj just said in the Vaishtamrit ke prarabdha je apne bhogavvu pade, whatever we may be have to go through, whatever our destiny may be, એ સમજવું કે ભગવાનની ઈચ્છા છે. But ultimately, Bhagwan has a veto power. God can override everything if he wants to. He'll normally let the law carry on as it is. But if in exceptional circumstances he wishes to use his veto power or wishes to override, he can, because Bhagwan is Sarva Karta Harta che, he is the ultimate decider of anything that happens. But one thing that Sriji Maharaj has said about Prarabdha in the Vaishnamrit, section 1, number 58. Emma Anand Swami asked a question about Malin Sanskars. Okay, if your deeds are so bad because of your past births or past deeds, is there any way you can change them? So Maharaj explains that Atishay je mota purush je hoy. Atishay mota purush. He's talking about the Satpurush and Atishay. એટલે આપણે સમજવું ગુણાતીત સત્પુરુષ કે એમને તમને રાજી કરો ને, if you please the Satpurush, so however malin, however bad your sanskars or prarabdha may be, પણ એ પણ નાશ થઈ જાય છે. That can also be destroyed. How? Maharaj says rajipo of the Satpurush. Nebaman Maharaj gives an example. Maharaj say કે rank હોય, someone who is very poor, તો એ રાજા પણ બની શકે. He can become a king. Maharaj goes, ગમે તેટલા ભૂંડા સંસ્કાર હોય પણ એ પણ રૂડા થઈ જાય. And then Maharaj says એના માથે ગમે તેટલું વિઘ્ન આવનારું હોય, however many difficulties or obstacles he is destined to face, but that can also go out the window. So Maharaj explains this, that it is possible through the Rajipo of the Satpurush, Atishay je mota purush. And a Bhagwan, of course. And we know examples, for example, Sudama. He was a pro devotee of God. He had nothing. Pan enapan kanchan mel thei gaya. He went to Krishna Bhagwan. He didn't ask Krishna Bhagwan for anything, but Krishna Bhagwan was pleased with his devotion, with his friendship. And Krishna Bhagwan has sankalp kariyo. So from living in a hut, he saw palaces of gold. Sampradayama, we hear the story of Bawodin. Bawodin was a poor woodcutter. And once Gunatitanand Swami with a group of devotees
they were traveling and it was very cold. So they wanted some wood. Now, where would they suddenly get that wood out of nowhere? It was late. But then the devotees went and they found this boy with his mother. He was a poor woodcutter. And his mother said, okay, give them the wood free of charge. We want the blessings of the Sant, Gunatitananda Swami. And so Bawudin, he gave the wood. And when Gunatitananda Swami found out, Gunatitananda Swami said he will not have to cut wood for long. And he gave his blessings to Bawudin. And then we know, history tells us that Bawudin, he later became a diwan in the local government of Junagadh. And even today in Junagadh, there's a college named after Bawudin. He started off as a poor woodcutter. He earned the grace of Gunatitananda Swami just because he did some trivial seva, Danani Seva Kari. And we all know that he went on to become a minister. So whatever our prarabdha may be, Bhagwan or the Satpurush can change that prarabdha, and we can also change it through earning their Rajipo. Thank you, Swami. My final question to you is, what are the benefits of believing in karma and punarjanma? The benefits of believing in karma and punarjanma. First of all, it's our siddhant, it's our philosophy. So it's important we understand and follow that philosophy. Only then we will be able to develop faith in God, because it is a principle given to us by God. You don't get a choice, okay, I'll follow these principles and I won't follow these principles. So it will help increase your faith in God. Understanding about karma, understanding about punarjanma also, helps us to answer certain things in our mind. We may not be able to answer all the questions, but certain things, that why did this happen in the world? Or this guy is so good, why did this happen to him? Or this guy is so bad, why is he getting apparently so many benefits? So this theory of karma and punarjanma will help us to come to terms with those things that may happen in life that we don't actually understand. We think this is an injustice, but actually it's not an injustice. It's a rule which applies not just for this birth or one birth, but for many, many births. It also gives us comfort that, it may have been something in my prarabdha. That's why I may have to go through this illness. I may have to go through some miseries. And once I've spent those karmas, then everything will be fine. It also gives us bar to do good things, inspires us to do good things, knowing if I do something not so good, then I'll build up bad karma. And if I do something good, I'll build up good karma, which will help us for the future. And for us as satsangis, Bhagwan Swaminarayan na Shishya Preche, so it definitely helps us because we understand that we have to get the Rajipo of Bhagwan and the Gunatit Satpurush. So if I do good karmas, I'll earn the Rajipo of Bhagwan Swaminarayan and Guru Hariman Swami Maharaj. And any Rajipo will help me to get rid of my, inverted commas, my bad karma. And will help me to, shave off whatever there is left for me to suffer because of my prarabdha. So this will help us to do good deeds and also helps us to understand not just this life, but also our future life, and also help us to get out of the cycle of births and deaths and ultimately achieve moksha. Thank you, Puja Yoga Swami and Puja Paramtata Swami, for sharing their insight and knowledge into what can be a very complex subject area. So once again, thank you, Swami, for sharing your wisdom and knowledge. Thank you to Puja Santos for some fascinating but clear explanations around the law of karma and how it works. The law of karma is the sole reason behind the endless births we've taken. But how do we come out of this endless cycle of births and deaths? How do we gain ultimate liberation from this cycle of births and deaths? Let's find the answer from a pravachan for Puja Anandpriya Swami. But before that, let's explore our journey as a jiv and the purpose of our birth through a video. You are the eternal Jiv. You have no birth, no beginning, and no end.
You are extremely pure, Chaitanya, and full of radiance. It is not you who travels through time, but time which has traveled through you. You have assumed countless insignificant life forms. You have experienced countless insignificant pleasures and suffered the pain of countless births and deaths. After countless births, we have attained this rare human birth, yet we waste it on insignificant things. Money, relationships, luxurious houses, cars are all perishable and insignificant. This Jeev is engrossed in the home, family, society, material pleasures, and the body. But in the end, we will not remain here and will have to leave everything behind and go. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानमिदं सत्यमुच्यते बहुबन्धनात् श्री स्वामीनारायण भगवान जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय गुणातीतानंद स्वामी महाराज जय प्रमुख स्वामी महाराज जय महंत स्वामी महाराज जय प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव जय. We've been talking about karma and punarjanma. બહુ સરસ વાત છે અને so many questions have been answered by Yoga-Yuvak Swami and Paramdat Swami in our panel plus the Yuvak discussion. So let me give you a brief recap overall what this means and how to come out of the cycle of birth and death. I'll give you a nice example that Yogiji Maharaj used to say this story, very nice story he used to say. It's in the Bodh Katha as well. There was this king, Badshah, and he had his brilliant gesture, his lover, very intelligent person, but also comedian as well. So he asked him a question, કે લવા છે અને છે. Tell me about this. And bring me those kind of people. Love was thinking, has, che etle has and has. So Love went into town, and as the king asked him to find him che and che, has and has nothing and nothing, has nothing and has. And the fourth one is has but nothing, has nothing. So this is why you don't get confused. You'll enjoy this story. So Love went into town to fetch these kind of people. So he brought 3 people. He said to in the old courtyard, in the minister, everyone got gathered together, but આવી ગયા ત્યાં આગળ. અને પછી બાદશાહને કહ્યું કે Your Highness, this is a merchant. એ છે ને છે વાળો છે. He has and has. What do you mean? કે in the past એને પરફોર્મ પુણ્ય કર્મસ કર્યા છે, સારા કર્મ કર્યા છે, ભક્તિ કરી છે પાછી. તો એ રીચ હતો. So currently he's got also the same. He's happy, he's got money. And because also in today, he's also doing a lot of charity and a lot of bhakti. In future, he will also have, in the next birth, he will have a wealth. He'll have a happy life. So this is one person who has and has.
Then he showed this thief. He had nothing in the past birth. He have nothing here in this birth, and he will have nothing in the next birth. What do you mean? Because એને પાપ બહુ કર્યું છે past birth ની અંદર. And because of that પાપ આ જન્મની અંદર પણ એને આવું જ બધું મળ્યું છે. પાપ જ કરે છે, ચોરી જ કરે છે, હેરાન જ કરે છે, પાર્ટીઓમાં જ જાય છે. All these things, you know. એટલે એને આ જન્મે પણ એમાં ટાઈમ બગાડે છે. ભગવાનનું ભજન જેવું કંઈ છે જ નહીં એના જીવનની અંદર. સો આ જન્મે પણ આવું છે તો આવતા જન્મે પણ એને એવું જ મળવાનું છે. Nothing. And then the third one, this is a sannyasi કે છે. અત્યારે he has got nothing. You can see it. તપ કરે છે, sleeps on this bed of arrows ને બધું તમને દેખાય છે. And but he does his tap and bhakti. That's part of bhakti as well. So due to that bhakti and that tap, even though he has got nothing now, he will receive a happy life in his next birth. And the next one is, so he said, what about the fourth person? So he said, that's you. She was shivering in shivering tone, you know. Me? How can you say me? Well, Your Highness, you commit. You have everything now. You're a king. You got all the riches. You commit more crimes and more karmas, right? Bad karmas, in other words, in one day than the thief. So, in his whole lifetime. So what shall I do? Then, therefore, you're going to have nothing in next life. You are going to go to, sorry to say, but Narak. He was shocked. So what should I do? He said, imbibe the virtues of that pious merchant and perform bhakti. Otherwise, though you are enjoying all the kingdom now, you will attain nothing and will go to hell for your karmas. Nice story. Very good. This sums up the whole karma siddhant in this one small story. Simple moral is punya deeds lead to punya, while evil deeds lead to further evil. That's what Upanishad says. Same. Gamme de thao. One reaps the fruit in the future of what one has done now. One who has done nothing will reap nothing. માટે પુણ્યનું ફળ હંમેશા સુખ જ છે અને પાપનું ફળ હંમેશા દુઃખ જ હોય. Therefore, it is better you start doing good karma. સારા કર્મ કરવાના. એ આખું આ મોરલ હતું અને આખું આપણી લાઈફની અંદર હ્યુમન લાઈફ, this is what it is. This topic, karma, is a big topic. We are only covering in 1.5 hours, and that only 45 minutes, when can we say? There's so much deep, but we are giving the whole main beats, what we have to understand, how to come out of the cycle of birth and death. You know, that's very important. You all been told that these karmas, let me recap for you. They are split into 3 things: Kriyaman, Sanchit and Prarabdha. And you know what they are. Kriyamans are the ones that you're doing every day, every action from the time you wake up to the time you go to sleep. Karma lage, you know, whether good or bad, them lagage. And they go into the bank, Sanchit karmas. And they convene in the badu bhegu thai. And when the time is right, and they bada pakwa thai, ripen thai, like they become your prarabdha, determine your next birth. You see? But one must have to understand that the things that you're going through now in your life, the pain or misery, it can be kriyaman karmas of this life, but it cannot be also, because you still have to finish off your prarabdha before those kriyaman that go into that sanchit karma bank, it becomes activated. So it's very important. That is why it's very important. Past karmas from infinite births are in process while you're going through this life. The consequence of your current actions will materialize after exhausting the fruits of your past karmas. Therefore, think carefully before you do any action. ગમે તેમ બોલી નાખે, ગમે તેમ જોઈ નાખે, ગમે તેમ વિષય ભોગવી નાખે, ગમે તેમ પાપ કરી નાખે, કોઈને હેરાન કરી નાખે. You've got to think 1,000 times. Because these past karmas, they will always come and haunt us. And this kriyaman, don't let that become, go into the sanchit karma. And that's what our job is. If you can stop that, going to that bank, then you come out of the cycle of birth and death. And we're going to talk about it, how it's going to happen.
So can these karmas be destroyed? That is a question. Yes, it can be destroyed. That's the good thing. How? First thing is you need Atmanishtha. Whatever actions you do, you believe yourself to be the Atma, not this body. આત્માને કશું ન લાગે. That is why આપણો અક્ષર પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત, philosophy, even in the Upanishads, in the Bhagavad Gita, in all our philosophy, it says Nijatmanam Brahmarupam. Believe yourself to be the Atma, not this body. The body is perishable. એવું બધું જ કરવું પડે. એ સ્વામી બાપાને ત્યાં આગળ હતા ગાંધીનગરની અંદર, તે વખત પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે સ્વામી આપણે ઇન્ટરવ્યુ લીધું, આપનો કંઈ સંદેશો કરો, એની મેસેજ ફોર એવરીવન. ધીસ વોઝ ઇન 1985 આફ્ટર ધ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી 200 years સેલિબ્રેશન. સ્વામી કે જે સિદ્ધાંત લઈને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આવ્યા હતા, અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમમાં જોડાવ, એ વાત બધે કરવી અને દ્રઢ કરવી. આ દેહ તે હું નથી, હું તો આત્મા છું, હું તો અક્ષર છું, એવું દ્રઢ કરવાનું છે. આત્મારૂપ થવું એ જ આ જીવનમાં સુખ અને આનંદ છે. ધેટ વિલ ગીવ યુ હેપીનેસ. એન્ડ કર્મ નહીં લાગે આપણને. સો કોઈ બી વસ્તુ તમે કરો ને તો તમને ખોટું પણ નહીં લાગે. કોઈ કહી જશે તો યુ વોન્ટ રિએક્ટ, તમને આવું કહ્યું, યુ વોન્ટ બી એબલ ટુ ઇવન સ્પીક ઇલ ઓફ અધર પર્સન બિકોઝ યુ બિલીવ યોરસેલ્ફ. આત્મા હેઝ નો રિલેશન્સ. એ ભગવાન સાથે રિલેટેડ છે. એટલે એ કર્મ કેન બી ડિસ્ટ્રોયડ. ધીસ ઇઝ વન. Difficult, but it's one way. Secondly, the easiest way is obeying his આજ્ઞા. ભગવાન અને સંતની આજ્ઞા પાડવાની. That is very important. ભગવાન અને સંતની આજ્ઞા પાડવી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ એ આપણે નથી પાડતા. વારે વારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ, આપણા ગુરુ પરંપરાની અંદર સ્વામિનારાયણ ભગવાનથી માને, why do they say obey your guru, obey your guru, obey your guru? Why? Because every time you're obeying your guru, તે આજ્ઞા પાડો છો, પછી પૂજા કરવાની હોય, ધ્યાન કરવાની હોય, સભામાં આવવાની હોય, યુ આર એકચ્યુઅલી ડિસ્ટ્રોઈંગ ધોઝ ક્રિયામાન કર્મ દેટ ગોઝ ઇન ટુ દેટ સંચિત કર્મ ટુ બીકમ યોર પ્રારબ્ધ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ સમજવાનું કે આજ્ઞા અને નિયમ એ એમને નથી કહેતા કે વાહ શા માટે પાર્ટીમાં જઈને યુ ઇન્ડલ્જિંગ ઇન ટુ સો મેની રબિશ. હે, ત્યાં કંઈ ખબર નથી પડતી કેટલું પાપ થાય. સોશિયલ મીડિયામાં આપણે જઈએ છીએ અને કેટલું બધું એની અંદર જાત જાતનું જોઈએ છીએ ને એનો જવાબ આપીએ છીએ ને યુ એન્જોય ઇટ, બટ દેટ ઇઝ શોર્ટ ટર્મ હેપીનેસ દેટ ઇઝ ગોન ટેક યુ ઇન પરમનન્ટ સાયકલ ઓફ બર્થ એન્ડ ડેથ. સો you got to control yourself. Listen to the Satpurush. They are telling us from their experiences કે આપણે આ બધું કરવાની જરૂર છે. That's the second thing. આજ્ઞા is very important. And the third one is, it's the highest. Taking the firm refuge. દ્રઢ આશરો ભગવાન અને ગુણાતીત સંતનો. પછી બીજી બધી માથાકૂટ નહીં. એક જ હમ તો એક સહજાનંદ દૂસરો ન ભાવે. શોર્ટ એન્ડ સિમ્પલ. એક ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આપણે આશ્રય થઈ ગયો, દેર ઇઝ નો વન એલ્સ. પછી એવરીવન એલ્સને આપણે રિસ્પેક્ટ આપવાનો, પણ આશરો આપણો દ્રઢ હોવો જોઈએ. યુ ટેક હિઝ રેફ્યુજ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 1997 ની સારંગપુરમાં હતા, 28th of October, અને ત્યાં આગળ એક હરિભક્ત આવ્યા ભાવનગરથી અને કે સ્વામી મારા કલ્યાણનું શું? એટલે પ્રમુખ સ્વામી કે યોગી બાબા મળ્યા ત્યારથી તમારું કલ્યાણ થઈ જ ગયું છે. હવે એક નિષ્ઠા રાખજો, પણ જ્યાં ત્યાં ફાફા મારશો નહીં, લોચા લાપસી રાખશો નહીં, જંત્ર મંત્રને માનશો નહીં, જ્યોતિષને હાથ બતાવતા નહીં. This is what happens. આપણે હાથ બતાવ, મારું શું છે, વોટ ઇઝ માય ફ્યુચર? યોર ફ્યુચર ઇઝ ડિટર્મિન્ડ બાય યોર પ્રારબ્ધ. સો ડોન્ટ ગો એન્ડ આસ્ક ધ જ્યોતિષ કે મારું એને નથી ખબર પોતાનું શું છે. યુ વિલ બી ગોઈંગ રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ. એટલે પ્રમુખ સાહેબ આપણે એવું કહ્યું તો કે સ્વામી મારા એ બાબુભાઈ હતા કે મારા સ્વામી મારા દેહના જામીન થશો. અને તે વખતે સ્વામી બાપા કે ત્યારે તો તમે વાત કહે છે, એક નિષ્ઠા એક આશરો રાખીને ભજન ભક્તિ કરજો કે છે. ભજન ભક્તિ એક નિષ્ઠા એક આશરો રાખીને કરજો કે છે. ડોન્ટ લેટ ગો ઓફ ધીસ ઇઝ ઇટ. બીજું કંઈ જોવાની જ નહીં. એટલા માટે આપણે જો વિચાર નથી કરતા, ઇફ યુ થિંક અબાઉટ ઇટ, રાઈટ, આપણે જે સત્સંગ થઈએ તો આપણે નિયમ પણ લઈએ છીએ ને દ્રઢ આશરો કરવાની. કૃષ્ણ ભગવાને પણ કહ્યું છે અર્જુનને, ચોથા અધ્યાયની અંદર 36 ને 37 શ્લોકમાં, હે અર્જુન, જે રીતે ભળભળતો અગ્નિ ઘણા બધા ઈંધણને ભસ્મીભૂત કરી નાખે છે, તે જ રીતે ભગવાનના સ્વરૂપ નિષ્ઠારૂપી જ્ઞાનાગ્નિ મનુષ્યના સમગ્ર કર્મોને ભસ્મીભૂત કરી નાખે છે.
અર્થાત કર્મ બંધન થવા દેતું નથી. યુ વિલ બી નોટ બી બાઉન્ડ બાય ધ કર્મસ ઇફ યુ હેવ ફર્મ સ્વરૂપ નિષ્ઠા, ફર્મ આશરો. That's what Krishna Bhagavan is telling Arjun. Same thing applies to us. If we have this firm ashro, then nothing can touch us. It can be destroyed. You have to take ashro. ભગવાન અને ભગવાનના સત્પુરુષ. મહારાજે વચનામાં સરસ વાત કહી છે વર્તાલના 14માં. સત્પુરુષનો આશરો કરે ત્યારે ગમે તેવો પાપી હોય તો પણ અતિ પવિત્ર થઈ જાય છે અને તેને સમાધિ થઈ જાય છે. સત્પુરુષનો દ્રોહી હોય તો વાઇસ વર્સા, he goes into cycle of birth and death. But if you have that સત્પુરુષ, એના ચરણે પહોંચી ગયા. રામસંગ બાપુ હતા, કેવા હતા? જોબન પગી કેવા હતા? ઋષુબા કેવા હતા? મુંજો સુરુ, આ બધાને એક્ઝામ્પલ. પાપના પર્વતો કેવા હતા? But they took the refuge of the સત્પુરુષ, ભગવાન ને સંત. એ લોકોએ પછી આજ્ઞા કરી, તમે આ બધું છોડી દો, નિયમ ધર્મ પાડો. એ લોકો નિયમ પાડ્યા, આજ્ઞા પાડી અને કે માળા, જે હાથમાં તલવાર ને બંદૂક હતી એમાં માળા આપી દીધી અને માળા કરી મુક્ત થઈ ગયા. They relieved themselves from the cycle of birth and death. આશરો દ્રઢ હોવો જોઈએ, નો જંત્ર મંત્ર. કહ્યું ને, જોઈએ ને. એટલે જ્યારે આપણે જ્યારે કંઠી ધારણ કરીએ છીએ તો આપણે નહીં બોલતા ધ્યાનોસ્મી પૂર્ણકામોસ્મી નિષ્પાપો નિર્ભય સુખી અક્ષર ગુરુ યોગેન સ્વામિનારાયણ આશ્રયાત. કે હે અક્ષરબ્રહ્મ યોગેન સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આશરો હું કરું છું. શું? મને હવે ભગવાને ધન્ય બનાવી દીધો, નિષ્પાપ બનાવી દીધો. મારે કોઈ પાપ છે જ નહીં આવે. મને નિર્ભય, આઈ એમ ફિયરલેસ. કાળ કર્મ માયાની કોઈ મારી તાકાત નથી મને કરી શકશે. અને એટલું નહીં, હું સુખી થઈ જઈશ પછી, when I become take this firm refuge. તો જો કેટલી બધી સરસ વાતો કરી છે. ટુ ગેટ આઉટ ઓફ ધ સાયકલ ઓફ બર્થ એન્ડ ડેથ યુ હેવ ટુ હેવ ફર્મ આશરો. અને પાછો એ મહિમા સહિત આશરો હોવો જોઈએ. રિયલાઇઝિંગ પરબ્રહ્મન ડિસ્ટ્રોયઝ ઓલ કર્મ, પણ ઓફર યોર ભક્તિ વિથ મહિમા. મહિમા હોવો જોઈએ કે આ ભગવાન કેવા છે. ભગવાન સર્વોપરી છે, સાકાર છે, કરતા હરતા છે, સર્વના નિયંતા છે, એ પ્રગટ છે. ધીસ મહિમા યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ધેટ ઇઝ વાય પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો પડે. યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ પ્રાપ્તિ શું થઈ છે, કઈ ઉપાસના આપણે કરીએ છીએ. અક્ષર સહિત પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરવાની છે. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટુ પ્લીઝ ભગવાન એન્ડ સંત. એ કરતાં કરતાં એને રાજી કરવાના છે. જે યોગ સ્વામીએ તમને આપણે સેશનમાં વાત કરી કે રાજીપાનો વિચાર. ધીસ વિચાર વિલ ગો ઇન ટુ ડીપ ઇન અ મિનિટ. બિકોઝ ધીસ એનો તો ફાયદો બહુ સખત છે. પણ જો રાજીપાનો વિચાર હોય, એ તમારી ઈચ્છા હોય કે આઈ વોન્ટ ટુ પ્લીઝ ભગવાન એન્ડ સંત, કન્ટિન્યુઅસ થોટ હોવો જોઈએ. મહારાજ says in Madhya number 11, if one forsakes the desire of fruits related to dharma, earth and calm, and if one performs auspicious karmas only to please Bhagwan and Sant, then those auspicious karmas become a form of bhakti and aid in attaining moksha. તમને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી બહાર કાઢી નાખે. When you have this rajipano vichar at the base of every activities that you do. સરસ વાત કરી. મધ્ય નંબર 45, if one were to perform a karma by which Bhagwan and his Gunadit Sant were pleased, then even if one was destined to go to નરક, આપણે નરકમાં જવાનું આપણે થવાનું હોય, પણ જો એને રાજી કરીએ આપણે તો all evil karmas would be destroyed and instead one would reach the highest enlightenment. That's બ્રહ્મરૂપ સ્થિતિને પહોંચી આવે છે. આ રાજીપાનો વિચાર બહુ સરસ છે. રાજીપાનો વિચાર આપણે બહુ લાઇટલી લઈએ છીએ. વી ટેક ઇટ વેરી લાઇટલી. આના ઉપર તો આખી સભા થઈ શકે નહીં, આ ગોષ્ઠીઓની ગોષ્ઠી થઈ શકે આપણા ઉપર. તો એટલું સુપર આ રાજીપાનો વિચાર છે, પણ એ કરવો પડે. એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ એટલું યાદ રાખો, વન થિંગ યુ હેવ ટુ ઓલવેઝ રિમેમ્બર. આપણે સત્સંગી હોઈએ કે તમે સત્સંગમાં નથી આવતા, પણ બીજા કોઈ જેને માનતા હોય, બટ ડઝન્ટ મેટર. જીવ મસ્ટ ગો થ્રુ ઇટ્સ પ્રારબ્ધ. યુ હેવ ટુ ગો થ્રુ યોર પ્રારબ્ધ, નો મેટર વોટ. એ જવું પડે. અનલેસ એઝ યોગ સાયન્સ સેડ, જો સત્પુરુષ કૃપા કરે અને તમારો પ્રારબ્ધ નાશ કરી દે બાઉદીનની જેમ, તો જુદી વાત છે. સો બટ હી કેન વીકન ધોઝ કોન્સિક્વન્સીસ. યુ સી, જે કોન્સિક્વન્સીસ હોય, સૂડીનું દુઃખ હોય, યુ ડેસ્ટિન ટુ ફોર હેંગિંગ, એ તમને શોર્ટમાં પતાવી દે. કંઈક વાગે, તમને મોટો એક્સિડન્ટ થવાનો હોય તો શોર્ટમાં થઈ જાય, કંઈક બીજું વાગી જાય. પણ ડોન્ટ ફીલ મને જ કેમ એક્સિડન્ટ થયો, મને જ કેમ રોગ આવ્યો. બટ યુ આર ડેસ્ટિન ટુ ગેટ અ કેન્સર. But he's finished you of his cold. Okay, that diabetes habit though. He's weakened the consequences. Satpurush, this is what Satpurush does. મહારાજ હતા ને,
આનંદજી સંગડિયા હતા, હી વોઝ ગોઈંગ ટુ મુંબઈ. વાય? કે મને કમાવું છે, માય સિચ્યુએશન નોટ ગુડ. તો Maharaj said, today I had a dream. I met one person in white clothes. I said, who are you? So I am Prarabdh of Anandji Sangedia. So where are you going? I am going to Mumbai. Why are you going to Mumbai? Because I got to prepare for him so that he gets Kodra. Kodra is the lowest type of grains, જે બધા કોઈ મળતું ના હોય ખાય ને એવી રીતના. And he is going there to become rich. When Maharaj said this to Anandji Bhai, he said, Maharaj, I'll stay here. If my priority is still like that, ભાઈ મહારાજ કે ભગવાનની દ્રષ્ટિ થાય ને તમે સુખી થશો. મહારાજ ભાઈ દ્રષ્ટિ કરી સુખી થયા. સો એવરીવન હેઝ ટુ ગો થ્રુ ધીસ, નો મેટર વોટ. બટ if you are joined with the Satpurush, and by his grace, you can weaken those consequences and come out of the cycle of birth and death. And this is very important. To do that, you have to become Nishkapat with Bhagwan and Sant. If you lapse in your dharma, your agna, your niyams, it is very important to seek for forgiveness of the Satpurush. You must repent. મને દુઃખ થવું જોઈએ કે અમે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. You should confess in front of the Satpurush. તમે કોઈને વઢ્યા, તમે કોઈને હેરાન કર્યા, તમે કોઈનો અભાવ કર્યો, go and ask for forgiveness. That neutralizes everything. એટલે this helps. તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આવી રીતના આપણે આ જન્મ મરણના ચક્રામાંથી બહાર નીકળવું હોય ને તો ધીસ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ્સ. નિષ્કપટ થવું ને પીપલ ટેક ઇટ લાઇટલી. ઓ કોન્ફેસ કરીને બધું થઈ જાય. કોની આગળ તમે કરો છો? નોટ એવરી સિંગલ પર્સન જે યુ કમ અક્રોસ. ઓનલી ટ્રસ્ટ ભગવાન એન્ડ સંત. એમની આગળ જઈને નિષ્કપટ થાવ. બિકોઝ યુ હેવ ટેકન ધેર રેફ્યુજ. ગો ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ મૂર્તિસ, રાઇટ અ લેટર, ટોક ટુ ધ મૂર્તિસ કે મહારાજ ધીસ ઇઝ માય આઈ મેડ ધીસ મિસ્ટેક. રિપેન્ટ. દુઃખ થવું જોઈએ, કારણ કે આપણે દુઃખ નથી થતું. દુઃખ થવું જોઈએ. ભૂલ કરી, દુઃખ થવું જોઈએ. હું પાર્ટીમાં ગયો, મેં બહારનું ખાધું, મેં આવું કરી નાખ્યું, દુઃખ થવું જોઈએ આપણને. મેં સ્વામીની આજ્ઞા ન પાડી, મને દુઃખ થવું જોઈએ. એ દુઃખ નથી થતું. એ દુઃખ થાય ને તો ભગવાન કૃપા કરે, અને કૃપા કરે ને and get rid of those karmas. You have to be continuously alert. યાદ રાખો, ક્રિયમાન કર્મસ must not go into that sanchit. Your every day from the time you wake up to the time you go to sleep, એ તમને લાગે છે, you got to destroy them. How you do it? That is why મહંત સ્વામી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, આપણા ગુરુ ભક્તો કેમ કહે છે, માળા કરો, પૂજા કરો, દંડવત કરો, પ્રદક્ષિણા કરો, સત્સંગનું વાંચન કરો, આરતી કરો, થાળ કરો. This bhakti, anytime you are doing these bhakti rituals with the command of Guru, you getting rid of them. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આ સમજવાની જરૂર છે. અને but one must always remember, એ તો તમને કર્મ ન લાગે, પણ જે ગુડ કર્મસ છે ને, necessary to nullify all your good karmas as well. તમે બધું સારું જ કરો, ચેરિટી જ કરો છો, everything you're doing really good in this present life, બહુ સારું કરો છો. But you also have to nullify them. Otherwise, if you do not nullify them, if you don't nullify them, તો એનું કર્મ તો લાગે જ છે તમને. You still have to come back on the cycle of birth and death to become a good human again. But you do not want to come back in the cycle of birth and death. આ છેલ્લો જન્મ કરવો છે. Therefore, you also have to get rid of and get nullify these good karmas, these good punyas as well, by performing with the Rajipano Vichar. Do you understand why Rajipano Vichar is very important? તમે જે કાંઈ તમે પૂજા કરવા સવામાં બેસીએ ને, આપણે મહારાજ હું આપને રાજી કરવા માટે પૂજા કરું છું. That thought should be in your mind first. તમે થાળ કરો, હું તમને રાજી કરવા માટે થાળ કરું છું, બીજા કોઈ રાજી નથી કરવાના. તમે વાંચવા બેઠા, I am doing this to please you. તમે કામ કરવા જાઓ છો તો કે હું તમને રાજી કરવા માટે કામ કરવા જાઉં છું, એટલે ત્યાં કામ કરીને તમે જાઓ. when you go to work, you do with the truthfully you do everything, honestly you do the work. નહીં કે આપણે ખોટું વિચારીને થોડુંક ગાપચી મારી 2 મિનિટ વહેલા નીકળી જઈએ. all these things don't come. રાજી કરવા માટે વિચાર કરવાનો. કોઈ બી વસ્તુ જમવા બેઠા, હું તમને રાજી કરવા માટે જમવા બેસું છું, એટલે જમતી વખત પછી ઝઘડો બગડો ન થાય. રાજી કરવાનો વિચાર આવે તો ન થાય ને. સો at the base of every single action you do, you should have this Rajipano Vichar, and this Rajipano Vichar nullifies your good karmas before they enter into that sanchit, that bank. So therefore, એ બધું થતું થાય ને, એટલે there is no need for you to come back, because there is no karmas in the bank to make your prarabdh. So this Rajipano વિચાર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું. એટલું અદ્ભુત છે આપણું હિન્દુ જે જ્ઞાન છે, આપણા ઋષિમુનિ જે આપ્યું છે, ભગવાને આપણને વેદાસ આપ્યા છે, એ જે કેટલા સરસ રીતે આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાને અને પ્રમુખ સ્વામી મહંત સ્વામી આ શાસ્ત્રીમાં આપણે કેટલા સરસ સિમ્પ્લિફાઈડ કરી નાખ્યા આપણા માટે.
વેરી નાઇસલી. તો એ આપણને સમજ પડે છે કે આ રાજીપાનો વિચાર કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એ થઈ જાય ને એટલે આત્યંતિક કલ્યાણ થાય. સી, when you have that rajipano vichar, you attain the final goal in life. Atyantik mukti, atyantik kalyan. You go to Akshardham. So in your present life, તમે નિયમ ધર્મ પાડો સ્વામીને રાજી કરવા માટે, તમે સત્સંગ કરો સ્વામીને રાજી કરવા માટે, તમે ભક્તિ કરો છો સ્વામીને રાજી કરવા માટે, વિથ મહિમા ભક્તિ. અને આ રાજીપાનો વિચારનો બેઝ શું છે? પ્રાપ્તિનો વિચાર. They all go together. You will only able to do rajipano vichar if you have પ્રાપ્તિ. ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કોણ મળ્યું છે આપણને. માનો મળી છે મોટી વાત. કોણ આપણને મળ્યું છે? સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા છે, એના અખંડ ધારક ગુણાતીત સંત મળ્યા છે, જે મારો હાથ જલીને મને અક્ષરધામ લઈ જશે. He can take me out of the cycle of birth and death. એ જે ગુણાતીત પુરુષ આપણને મળ્યા છે, એ પ્રાપ્તિનો વિચાર ઇઝ એટ ધ બેઝ ઓફ એવરીથિંગ. એટલે એનીથિંગ યુ ડુ ઇટ ટુ પ્લીઝ અવર ગુરુ. એ રાજીપાનો વિચાર. હું સત્સંગમાં સભામાં આવું છું, હું સ્વામીને રાજી કરવા માટે આવું છું. હું સભામાં ટાઈમે આવું છું, એ પણ સ્વામીને રાજી કરવામાં આવું છું. હું સભામાં મોડો આવું છું, એ રાજી ના થાય. ટાઈમે આવવું પડે. એનીથિંગ હેઝ ટુ બી સત્સંગ રિલેટેડ કોઈ બી વસ્તુ કરીએ આપણે, ભક્તિ રિલેટેડ કોઈ બી વસ્તુ કરીએ, નિયમ વસ્તુ કોઈ બી કરીએ, કોઈ બી આજ્ઞા પાડીએ, એ સ્વામીને રાજી કરવા માટે કરું છું. આ સ્વામીને રાજી કરવાનો જે વિચાર છે, ભગવાનને સંતને રાજી કરવાનો વિચાર છે, એ બહુ સારો છે, હાઈએસ્ટ થોટ છે. અને એ ક્યારે થાય? એઝ આઈ સેડ, પ્રાપ્તિનો વિચાર કરો. ઉપાસના સમજવી પડે, કોણ આપણને મળ્યું છે, ક્યાંથી મળ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણને મળ્યા છે, જે કોઈને નથી મળ્યા. એ આપણને મળ્યા છે. તો આવી રીતના જો આપણે વિચાર કરીએ તો યુ કમ આઉટ ઓફ ધ સાયકલ ઓફ બર્થ એન્ડ ડેથ. આત્યંતિક કલ્યાણ થઈ જાય. there is no other birth. So even the good punyas, we have to nullify them with this રાજીપાનો વિચાર. તો આપણને એ કરવાનું બળ મળે અને આપણો આ છેલ્લો જન્મ થઈ જાય એવી મહારાજ સ્વામીને પ્રાર્થના. ગીતામાં જેમ કહ્યું છે કે યદગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ આ વાત કરી છે ગીતામાં કે જે મારું પરમ ધામ છે, કે જે ધામમાં ગયા પછી એની અહીંયા આ દુનિયાના કોઈ પણ દેહમાં એને આવવું પડતું નથી. એની પરમ ગતિ થઈ, શાશ્વત એની ગતિ થઈ ગઈ, શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. એટલે જન્મના ચક્કરમાં આવવું પડતું નથી. એટલા માટે આપણે આ વસ્તુને સમજવાની છે. ભગવાને કહ્યું મારા ધામને જ પામે છે જે આ રીતે મારી ભક્તિ કરે છે, મારો આશરો કરે છે, અને આ ભક્તિ સત્સંગ કરીને સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને મારા ધામને પામે છે અને સુખીઓ થઈ જાય છે. શ્રીજી મહારાજ, ભગવાન શ્રીજી મહારાજે કહ્યું મારું જે ધામ છે એને દરેકને મારે પમાડવા છે એવો સંકલ્પ કરીને અક્ષરધામમાંથી આવ્યા છે, કે ત્યાંથી પોતાનું ધામ લાયા છે, મુક્તો લાયા છે, અને સમાજ લઈને આ પૃથ્વી પર હું આવ્યો છું એવું પોતે વાત કરેલી છે. વચનામતની અંદર આ વાત છે પ્રથમ 71માં. તો એમને લખ્યું હું અક્ષરધામમાંથી એવો સંકલ્પ લઈને આવ્યો છું કે હજારો માણસોને મારે આ ધામની પ્રાપ્તિ, અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થાય, કે ત્યાં જઈને કોઈ બીજું દુઃખ નથી, કોઈ બીજી મુશ્કેલી નથી. ત્યાં દિવ્યતા, દિવ્યતા અને દિવ્યતા છે. એવું તે ધામ છે. ત્યાં શાંતિ, શાંતિ ને શાંતિ છે. એવું ધામ પમાડ્યું. એવો સંકલ્પ લઈને આવ્યા છે. એટલે મનુષ્ય શરીરથી આપણે જો આ વસ્તુ ભૂલી જઈએ તો આપણો જન્મ મરણનો ફેરો પાછો થાય છે. શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે કે આપણું જીવન, મનુષ્ય જીવન એની સાર્થકતા બતાવે છે. મનુષ્ય જીવનનું સાર્થક ખાવું, પીવું, હરવું, ફરવું અને બધી મોજ શોખ કરીને પૂરું કરવું, એનું લાભ, એનું ફળ સાર્થક નથી. એની સાર્થકતા તો મનુષ્ય પોતાનું કાર્ય કરતા સાથે સાથે આત્માનું કલ્યાણ કરવું એ એનું કાર્ય છે. આપણા આત્માનું કલ્યાણ થાય, જેને મોક્ષ કહીએ છીએ, જેને કલ્યાણ કહીએ છીએ, જેને આપણે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ કહીએ છીએ, એ માટેનું કાર્ય જો આપણે કંઈ નથી કર્યું, તો એને કશું જ કર્યું નથી. ગુણાતાન સ્વામી કહે છે કરોડો કામ બગાડીને મોક્ષ સુધારવો. આવા મોટા પુરુષો આપણને આવી વાત સમજાવે છે કે કામ તો કરવો, પણ કદાચ કરોડ કામ આપણા બગડી જાય તેના કરતાં બગડી જાય એનો વાંધો નથી, પણ જો મોક્ષ બગડી ગયો તો આપણું જીવન ખલાસ થઈ ગયું.
ઘણા પ્રકારે લક્ષ વર્ષના દેહ ધરતા ધરતા મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે. એ ઉત્તમ શરીર છે. એને કરીને આપણે ભગવાનનું ભજન સ્મરણ અને આપણે ધર્મને માર્ગે ચાલીને આપણા નીતિ નિયમમાં રહીને સ્વચ્છ ને પવિત્ર જીવન જીવીને જે કાર્ય કરીએ છીએ એ બહુ ઉત્તમની વસ્તુ. જે પોતે પોતાના સ્વરૂપને નથી સમજતો એ અજ્ઞાનીમાં અજ્ઞાની, નીચમાં નીચ, ગેલામાં ગેલો ને મૂર્ખ ને મૂર્ખ. હવે આપણે બધા કંઈ મૂર્ખ નથી, નીચ નથી, પણ છતાં જો આપણને આ સ્વરૂપનું જ્યાં સુધી જ્ઞાન ના થાય તો પછી આપણે કંઈ જે પરમાત્માનું સુખ પામવું છે પામી શકાય નહીં. એટલે ફરી પાછો ફેરો 84નો આપણે થાય. એટલે પોતાનું સ્વરૂપ શું છે? આત્મા. દેહ આપણો આત્મા, આ દેહ છે સ્વરૂપ છે એ આપણું નથી. એ તો એક આપણે બાહ્ય આકાર છે અને નાશવંત છે, તુચ્છ છે, દુઃખરૂપ છે, ક્લેશરૂપ છે, પણ આપણે જાણીએ છીએ. પણ આ દેહ કરીને મોટા મોટી પ્રાપ્તિ કરવાની હોય તો ભ્રમરૂપ થઈને પરમાત્માની ભક્તિ કરવી. ગુણાત્યાન સ્વામી કહ્યું કે આ દેહ શા માટે મળ્યો છે? આપણે જાણે કે આ દેહ છે મળ્યો છે ખાવા પીવા મોજ શોખ ऐशाराम પંચ વિષયો ભોગવવા માટે. આજે લોકો દુનિયા એમ જ માને છે કે ભગવાને આવું બધું આપ્યું તો ભોગવી જ લેવું જોઈએ. બધું આપ્યું એ ભોગવવા માટે નથી. એમાં જેટલું આપણે શાસ્ત્રોની આજ્ઞા હોય અને જે આપણા નિયમો રહીને એને આપણે ભોગવવાનું હોય. અને એ ભગવાને બધું કર્યું છે, પણ સિંહ છે, વાઘ છે, હાપ છે, દીપડા છે અને એવા ઝેરીલા માણસો છે, આસુરી બુદ્ધિવાળા માણસ છે, એને પાસે બેસવાનું જવાનું મન ના થાય. કારણ કે જોઈએ છે કે એની પાસે જવાથી દુઃખ થાય છે. એમ આ બધી વસ્તુ જો પંચવિષયને ભોગવવા મળીએ તો આપણે એની અંદરથી અશાંતિ થાય અને આપણે જન્મ મરણનું કારણ બને. એટલે એમાં વિવેક બતાવ્યો છે કે આ કરવું ના કરવું. તો એ આપણે શાસ્ત્રોમાંથી સાંભળીને વાંચીને એના પછી આ સંતોના સમાગમથી અને મંદિરમાં નિરંતર આવવાથી આપણે આ બધો વિચાર આવે. તો એ પણ આપણે હવે કરવાનું છે. In today's Sabha, we delve deeper into the fundamental concepts of punarjanma and karma. Through examples and quotes in Sastras and Sampradaya, we saw that punarjanma isn't just a concept, it's a principle we've all experienced. We also learnt about our karmas, are the sole cause behind the endless births we've taken. And finally, we looked at how precious this human birth is and how we can forever end the cycle of births and deaths and attain moksha. For the last part of our Sabha, let's look at this week's LM25 video, followed by this week's announcements from Pujya Yogavek Swami. આશીર્વાદ એક સરખા જ હોય, એમાં કંઈ જોરદારને ના આપણે પાત્ર બનવાનું છે. આપણે પાત્ર બનવાનું છે. જેટલા પાત્ર બની એટલું પાત્ર આપણે ભરાય. ભગવાનના સંકલ્પમાં આપણને આપવા માટે જાય. એમના આશીર્વાદ તો છે જ આપે. કારણ કે આપણે તો મનુષ્ય છે એટલે ભૂલને પાત્ર પણ છે. કંઈક ભૂલો આપણી થતી પણ હોય. તો ભગવાન સંત એ કંઈ જોતા નથી, આપણા અવગુણ દોષ જતા નથી. એટલો આપણો જે ભક્તિ ભાવ છે, આપણો પ્રેમ છે, આપણી સેવા છે, એની જોવા પડશે. એટલે એમના આશીર્વાદથી આપણા સામે દ્રષ્ટિ આપણી જેટલી રહેશે એટલી દ્રષ્ટિ આપણે કરવી પડે. કારણ કે આપણે આપણા જીવની અંદર દરેક નિષ્ઠા સિંધન પાછળ કરી તો ભગવાન છે અને અંતે એ જ આપણને કરતા હોય. એટલે આપણે તો મહાન ભાગ્યશાળી છે એક આવું મંદિર અહીંયા આપણા લંડનની અંદર થયું. એટલે અઠે દ્વારકા, જેને કહે છે અઠે દ્વારકા. માણસો અઠે દ્વારકા એટલે શું કે આપણા ઘરે બેઠા જ દ્વારકાના દર્શન થઈ જાય. 68 તીર્થ આપણે અહીંયા તમામ યાત્રાનું તમામ જે બધી યાત્રાઓ છે પણ અહીંયા આગળ હરિદ્વાર, ઋષિકેશ કહો, જગન્નાથપુરી કહો, રામેશ્વર કહો, આ બધા મહાતીર્થો બધા છે. તિરુપતિ બાલાજી ને બધું બહુ મોટા તીર્થો છે. 68 તીર્થ કહીએ છીએ આપણે બધા. અને એ બધા તીર્થો જે કહો એ આજે આપણા આ લંડનની અંદર ભગવાન વિરાજે છે.
અને એટલે આપણે ત્યાં આપણે પરદેશ દેશમાં જઈને બધે જવું પડે એવું નથી. અહીંયા અઠે દ્વારકા એટલે અહીંયા દર્શન કર્યા એટલે 68 તીર્થના દર્શન તમને બધા થઈ ગયા. અને તમામ જે પવિત્ર નદીઓ છે એનું સ્નાન પણ થઈ ગયું, કારણ કે ભગવાન બિરાજાય. ભગવાન જ્યાં બિરાજે ત્યાં તીર્થ. એટલે આપણે માટે આ મોટું તીર્થ છે. આખા યુરોપનું કહો તોય ચાલે અને યુકેનું ચાલે કે બધા જો અહીંયા આવે અને ભાવથી જે દર્શન કરશે એ બધાને ભગવાન સુખ્યા કરશે. એમના જે કંઈ સંકલ્પો છે એ પણ ભગવાન પૂરા કરશે, કારણ કે આ તો પ્રતાપી દેવ છે, સર્વોપરી ભગવાન છે. પોતાના ધામ સાથે બેઠા છે, સાથે બધા દેવો પણ બેઠા છે. રાધા કૃષ્ણ છે, સીતારામ છે, વળી મહાદેવ. Sarve Haribhaktane Jai Swaminarayan. Before we participate in today's Aarti, we'll just look at a few important announcements. The latest news and updates for today, Saturday, the 17th of October. In a short while, we'll be celebrating Diwali and Ankut. Obviously, this year, because of the current pandemic situation, there won't be visitors or Haribhaktas coming in for darshan. However, an Ankut will still be offered to the deities. એટલે આપણા મંદિરમાં ઉપર થાળ તો થવાનો છે, અંકુટ પણ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવશે. So as with every year, they sponsor a prasad thari for Ankut on the occasion of the Hindu New Year, which this year falls on Sunday, the 15th of November. This will be sent to everyone by post. However, if you wish to sponsor a prasad thari for Ankut, you can also do so online by visiting neesdantemple.org//sponsor a thali. So that can be done online, or you can telephone the mandir as well. And further details will be given also by email in due course. For every thali that's sponsored this year, we will also be supporting the Felix project, which distributes food to those in need and also to those who are vulnerable. So this year we will also be supporting, BAPS will be supporting the Felix project, just as we also supported them earlier this year for the COVID-19 lockdown period. Bar Satsang exams, the deadline to register is 15th of November. So you have just less than 1 month from today. And to register, please contact your local Bar Balika ACOs. The website is balexams.baps.org. And this is just for the Bar Mandar exams for Baraks and Barikas, the Bal Vihar books and the Satsang Vihar books. And you have until November the 15th to fill in the forms. And then obviously after that, or even before, you can start reading until March when you can sit the exams. These are Satsang exams, the yearly ones, Varshik Satsang Pariksha Che, for all Baraks and Barikas. Satsang Diksha, Mukpat and Abhyas, the initiative that we've started to please Maharaj Swami and our Guru Hari Mahan Swami Maharaj, Rajipo. And you can log in at www.becomeadarsh.org, available on all devices. And you can make a choice. You have to register what level you wish to do Mukpat, but you can change that at any time. So either bronze level, silver, gold, platinum, or even level 5, the highest level, which is palladium, if you want to do the whole Satsang Diksha. And Atyar Sudi, it's been very encouraging. We've had 2,057 Hari Bhaktas who have already registered online. And
Many more are also undecided. So if you're undecided, please do log on whenever you can. And the minimum shloks you have to do is obviously 11 Sanskrit shloks, which are given as well in all our our MyBAPS app and also on this becomeadarsh.org. And you can then continue doing bronze level, gold level, silver level, gold, or the other levels. All information is on MyBAPS app. You can learn the shloks in any language you wish, Gujarati or the translation in Gujarati or English, Sanskrit, the Mur shlok, and whatever rag you wish as well. There's also 2 rags that we've now put on our MyBAPS app to help everyone to learn the shloks off by heart. And we're already having mukpat sessions as well. We'll give details in a minute. સાથે સાથે આપણે અભ્યાસ પણ કરીએ છીએ. You can go to MyBAPS app. If you go to the icon where it says Satsang Diksha, and all these things are available regarding the Rajipo Adivation, the Satsang Diksha book, PDF hoy, audio hoy, Satsang Diksha Abhyas, the syllabus, the mukpat, the different levels, and also the dates of the different assessments, and when we'll be covering the Abhyas, and also how to get onto the assessment portal. Most of us will have a copy of Satsang Diksha. If you don't have a hard copy, you can get it from the Shrine and Nisdan shop, or you can also get it online from the gift shop as well. 2 Mukpat classes we had started last week on Saturday and Sunday. The next one for the Saturday group is today after Sabha, 8 vage e sharu thashe. Link available on MyBAPS. And Sunday group, that's tomorrow at 1 p.m. in the afternoon. We had over 850 Hari Bhaktas who tuned in last week. And these Mukpat classes that were given last week, the videos are available on the MyBAPS app in case you missed it. This is for Hari Bhaktas of any age, all the way from Bar Barikas to Apra, Sanyukta Mandar, Varid Mandar, and Maila Mandar. Atyare, our Satsang Gnan self-assessment is ongoing, and we've had almost 600 Hari Bhaktas who have logged in so far. I'm sure we'll get many, many more tonight and also tomorrow. And total people who have got 100% is 40 so far. The fastest one being 9 minutes and 5 seconds from Sammaila from Leicester. So thank you very much to everyone who has participated in this self-assessment. And the quicker you can do this, the better. It is fairly straightforward, but it will help us to test our Gnan on the Satsang Diksha Shloks 1 to 50, open until midnight tomorrow night, Sunday night. The new timings for the Sabhas have started from today. So just a recap, Bal Balika is the same time at 11 o'clock on Sundays. Kishore Kishori will start at 4 o'clock every Saturday. And Yuvak-Yuvati Mandal Sabha will start at 5:15 p.m. every Saturday. And Sanyukta Mandal Ravi Sabha will start at 5:15 p.m. every Sunday. If you need to be tested, you need to register on our government website, and you can come to the car park across the Mandir. The next tests are on Tuesday and on Friday. If you have symptoms, every Thursday continues to be our Gar Sabha Day to participate in with the family. Stay connected through the MyBAPS app, our website, and also our YouTube channel. Important events over the past week. Last Sunday, we commemorated the Patotsavs of 2 mandirs. On Friday, we did the Kirtan Bhakti Karyakram. On Sunday, there was a Mahapuja for all the Hari Bhaktas residing in Chigwell and also in Leicester. So that was last Sunday morning. Last Tuesday, we had Timeless Hindu Wisdom by Pujya Brahmavihari Swami. And this is also now available on bit.ly/Timeless Hindu Wisdom. Upcoming events, Mansai Maharaj's Puja Darshan every Thursday and every Sunday. So there's Puja Darshan tomorrow morning, 8 o'clock our time. And then this Thursday as well on nisdantemple.org. This Thursday, Santos from London and Africa will also be giving lab of the bhajans in Mansai Maharaj's Puja. Chalo Gujarati Shikhiye, this is a special Gujarati refresher course for anyone, not just Baraks and Barikas. And there's 2 dates, tomorrow the 18th and next Sunday on the 25th from 10:15 a.m. to 10:45 a.m. It's a simple refresher course, and you can go on to nisdantemple.org for details.
and it's for anyone of any age. Tomorrow's Bar Balika Mandal Sabha starting at 11 o'clock. On webcast is Ahar Shuddhi, a Satsangi's lunchbox for Baraks and Barikas. And before our Ravi Sabha tomorrow, there is also a Maila Parayan on Satsang Diksha. That's starting at 3:30 p.m. on neasdentemple.org. And our Ravi Sabha starts at 5:15 p.m., our new time. And tomorrow's topic for the Ravi Satsang Sabha is Smruti, based on Vaishnamrit section 1, number 22. Our weekly Abhyas for Satsang Diksha. Now we're moving on to week 3, which will be this Monday and Wednesday. And this will cover 36 shloks for this week, shloks 51 to 86. These are the breakdown of the shloks, but more details will be given on Monday and Wednesday, straight after our Arti. This will be webcast. As announced yesterday, on World Restart a Heart Day, there's a special online CPR skills session. There's 2, Wednesday the 21st, this Wednesday, and next Wednesday. The times are different. We'll send out an email as well, appropriate for all ages and abilities. You need to register on the address that's shown on the screen. And this is for anyone to help save a life. You may be able to resuscitate someone who unfortunately may have suffered a cardiac arrest. Then this is also organized by, you can see, St. John's Ambulance and also Resuscitation Council UK and BAPS Charities. અક્ષરધામ મહામંદિર અત્યારે ન્યૂ જર્સીમાં તૈયાર થઈ રહ્યું છે, ભવ્ય અક્ષરધામ. The Vidhi Amalak Pujan Vidhi will be next week on Sunday morning. So our Saturday night and early Sunday morning. Our times are changing, so we'll announce this again next week. But starting at 1:15 a.m. BST and ending at 2 a.m. 1:15 a.m. BST and ending at 2 a.m. GMT, because the time will change at that time. On live.baps.org, we'll give further details next week regarding this special Vidhi. This is the topmost stone, the Amalsar, and Mahan Sai Maharaj will be doing that Vidhi, and we'll have darshan live from India on that day. Kishore Kishori Mandal webinar. This is the announcement for parents. The National Kishore Kishori Mandal Education Team will be hosting this assessment center and interview workshop on Sunday, 25th of October. You can see the times on the screen, 3 p.m., aimed at Kishores and Kishoris applying for internships and graduate roles. Sorry, not just parents. The goal of the workshop is to demonstrate how to tackle assessment centers and prepare for interviews. And there'll also be an opportunity for questions and answers with industry experts. It actually will be run by Kishores, Yuvaks, Kishoris and Yutis who have experience in the application process, and registration details to follow in WhatsApp groups. The parenting webinar, post-16 education workshop. This is for parents with children in years 9 to 11. This is on Tuesday the 27th, so a week on Tuesday at 8:30 p.m. through Zoom, and registration details will also follow via email. This is for A-level choices or college choices, study skills, career paths, etc. Akshardhamnu Bhatu is a special program that will be webcast on Sunday the 1st of November. We'll see a short video before we move on. મેં જે વાત કરી છે એને હૃદયમાં દ્રઢ કરો, એ જ મારો. અક્ષરધામનું બાતું ભર્યું, અક્ષરધામનું બાતું ભર્યું, સ્વામી પ્રમુખ સ્વામી, સ્વામી
स्वामी ओ मारा स्वामी स्वामी प्रमुख स्वामी हो स्वामी प्रमुख स्वामी. Akshardhamnu Batu, his blessings, our destiny. We were all aware that after the opening of the mandir in London 25 years ago, Param Pujya Pramukh Sai Maharaj, he participated in a special Sabha for all the volunteers. So based on Bapa's blessings on that day, 3 days after the Pratishta Utsav, we'll have a special webcast on Sunday the 1st of November 2020, around the time of our Sabha, but exact times will follow next week. This promises to be a great program which will inspire us, his blessings and our destiny. Further details will follow next week. હવે આપણે અક્ષરનિવાસી હરિભક્તોની જાહેરાત જોઈ લઈએ. બર્મિંગહામના શ્રીમતી મધુબેન પ્રવીણભાઈ ચૌહાણ શનિવારના રોજ અક્ષરનિવાસી થયા છે. વર્ષોથી લંડન મંદિરમાં રસોડા વિભાગમાં સેવા આપતા વેમ્બલીના શ્રી યશવંતભાઈ પટેલ રવિવારના રોજ અક્ષરનિવાસી થયા છે. ફિંચલીના શ્રીમતી પ્રભાબેન પ્રાણજીવનદાસ દેપાલા સોમવારના રોજ અક્ષરનિવાસી થયા છે. તથા બર્મિંગહામના શ્રી રસિકલાલ નરસિંહભાઈ રાઠોડ બર્મિંગહામના શ્રી રમણીકલાલ નરસિંહભાઈ રાઠોડ ગુરુવારના રોજ અક્ષરનિવાસી થયા છે. પરમ પૂજ્ય મહંત સાંઈ મહારાજ હાલ નૈનપુરમાં છે અને આપણને દેખાય છે કે પરમ પૂજ્ય મહંત સાંઈ મહારાજ આ સંપૂર્ણ શ્લોક મુખપાત સ્પર્ધામાં પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીએ આ રીતે સૌને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. And there was a special program on Friday, and મહંત સાંઈ મહારાજ જે યુવકો અને યુવતીઓએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો એમાં સંપૂર્ણ શ્લોક્સ of the whole satsang diksha લોકોએ મોડે કર્યા હતા. There were over 300 yuvaks and yutis, and મહંત સાંઈ મહારાજ, he gave આશીર્વાદ, રાજીપો, he is stamping the certificate, and અત્યારે he is giving prasad as well to those who participated and got full marks in this special spardha, this special competition for Param Pujya Mahant Sai Maharaj's Rajipo. So through a Zoom call, Mahant Sai Maharaj gave Ashirwad to all those who participated. અને ખરેખર સ્વામીશ્રી આશીર્વાદ આપ્યા ત્યારે પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે સ્વામીશ્રી કેટલા રાજી છે. તો આમાંથી પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે સ્વામીશ્રીની કેવી રુચિ છે કે આ રીતે તમામ આપણા હરિભક્તો આ રીતે આ સત્સંગ દીક્ષામાં ઊંડા ઉતરે. He is touching each of the names of the participants in this special competition, and then છેલ્લે આરતીનો લાભ પણ સૌને પ્રાપ્ત થયો હતો. તો હવે આપણે ધૂન કરીએ છીએ. પરમ પૂજ્ય મહંત સાંઈ મહારાજનું સ્વાસ્થ્ય સારું છે અને સંપૂર્ણ સારું રહે, અખંડ સારું રહે, એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરશું. અક્ષર નિવાસી હરિભક્તો, એમના આત્માને ખૂબ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય અને જે કોઈક નાના મોટા હરિભક્ત બાઈ ભાઈ બીમાર હોય એમને જલ્દી સારું થઈ જાય અને તમામ સંતો, તમામ હરિભક્તો, તમામ લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને કોરોના વાયરસ આ રીતે નાબૂદ થઈ જાય અને આખી દુનિયામાં શાંતિ 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 થઈ જાય. એ માટે હવે આપણે સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની ધૂનમાં જોડાશું અને ત્યારબાદ સમાપન શ્લોક કરીને આપણે આરતીનો લાભ લેશું. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं
सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता, दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामीनारायण। रामकृष्ण गोविंद जय जय गोविंद, रामकृष्ण गोविंद जय जय गोविंद, हरे राम गोविंद जय जय गोविंद, हरे राम गोविंद जय जय गोविंद, नारायण हरे स्वामी नारायण हरे, नारायण हरे स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे, कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे, कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे, जय जय कृष्ण देव हरे, जय जय कृष्ण देव हरे, वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे, वासुदेव
वासुदेव गोविन्द जय जय वासुदेव गोविन्द वासुदेव गोविन्द जय जय वासुदेव गोविन्द जय जय वासुदेव गोविन्द जय जय वासुदेव गोविन्द राधे गोविन्द जय राधे गोविन्द राधे गोविन्द जय राधे गोविन्द वृंदावन चंद्र जय राधे गोविन्द वृंदावन चंद्र जय राधे गोविन्द माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 हरे अनंत कोटिन्दुरवि प्रकाशे धम्याक्षरे मूर्तिमताक्षरेण सार्धं स्थितं मुक्तगणावृतं च श्रीस्वामिनारायणमानमामि ब्रह्मादिसम्प्रार्थनया पृथिव्यां जातं समुक्तं च सहाक्षरं च सर्वावतारेष्ववतारिणं त्वां श्रीस्वामिनारायणमानमामि दुष्प्राप्य मन्यै कठिनैरुपायै समाधिसौख्यं हठयोगमुख्यै निजाश्रितेभ्यो ददतं दयालुं श्रीस्वामिनारायणमानमामि लोकोत्तरे भक्तजनाश्चरित्रै प्रह्लादयन्तं च भुवि भ्रमन्तं यज्ञाश्च तन्वानमपारसत्वं श्रीस्वामिनारायणमानमामि एकान्तिकं स्थापयितुं धरायां धर्मं प्रकुर्वन्तममूल्यवार्ता वचः सुधाश्च प्रकिरन्तमूर्व्यां श्रीस्वामिनारायणमानमामि विश्वेशभक्तिं सुकरां विधातुं बृहन्ति रम्याणि महीतलेऽस्मिन् देवालयान्याशु विनिर्विमाणं श्रीस्वामिनारायणमानमामि विनाशकं संसृतिबन्धनानां मनुष्यकल्याणकरं महीष्टं प्रवर्तयन्तं भुवि सम्प्रदायं श्रीस्वामिनारायणमानमामि सदैव सारङ्गपुरस्य रम्ये सुमन्दिरे अक्षरधामतुल्ये सहाक्षरं मुक्तयुतं वसन्तं श्रीस्वामिनारायणमानमामि निर्विकल्पोक्तम् अतिनिश्चयितौ घनश्याम महात्मज्ञानितभक्तितौ एकांतिक सुखदाम मोहि में तौ भक्तपनो तामे कोई प्रकार दोष न रहे कोई जात को सुनियो धर्म कुमार तुम्हारो तव हरि भक्त को द्रोह कबू नहीं होय एकांतिक तव दास को दिजे समागम मोय
नाथ निरंतर दर्श तव दासन को दास, एही मांगू करी विनय हरि सदा राखियो पास। हे कृपालो हे भक्तपते भक्त वत्सल सुनो बात, दया सिंधु स्तवन करी मांगू वस्तु साथ। सहजानंद महाराज के सब सत्संगी सुजान, ताकू होय दृढ़ वर्तनो शिक्षा पत्री प्रमाण। स्वपत्री में अति बड़े नियम एकादश जोय, ताकि विक्ति करत हूँ सुनियो सब चित प्रोय। हिंसा न करनी जंतु की पर त्रियासन को त्याग, मांस न खावत मद्य को पीवत नहीं बड़भाग। विधवा को स्पर्शत नहीं करत न आत्मघात, चोरी न करनी काहू की कलंक न कोई कुलगात। निंदत नहीं कोई देव को बिन खपतो नहीं खात, विमुख जीव के वदन से कथा सुनी नहीं जात। यही धर्म के नियम में बरतो सब हरिदास, भजो श्री सहजानंद पद छोड़ी और सब आस। रही एकादश नियम में करो श्री हरिपद प्रीत, प्रेमानंद के धाम में जाओ निशंक जगजीत। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी गोपाळानंद स्वामी महाराज की जय। घनश्याम महाराज की जय। हरि कृष्ण महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद, गुण तमारा गाववा बुद्धि आप जो सुख कंद। अक्षर पुरुषोत्तम अहि पृथ्वी ऊपर पधारिया, अनेक जीव उद्धारवा मनुष्य तन धारी रया। आव्या अक्षरधाम थी अवनिमा, ऐश्वर्य मुक्तो लई। शोभे अक्षर साथ सुंदर छवि, लावण्य तेजोमयी। कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगट जे, साकार सर्वोपरि। सहजानंद कृपाळुने नितनमु, सर्वावतारी हरि। जे छे अक्षरधाम दिव्य हरिनु, मुक्तो हरि ज्યાં વસે। माया पार करे अनंत जीवने, जे मोक्षनु द्वार छे। ब्रह्मांडो अणुतुल्य रोम दिसता, सेवे पर ब्रह्मने। ते मूलाक्षर मूर्तिने नमु सदा, गुणातीतानंदने। श्रीमन्निर्गुण मूर्ति सुंदर तनु, जे ज्ञान वार्ता कथे। जे सर्वज्ञ समस्त साधु गुण छे, माया थकी मुक्त छे। सर्वैश्वर्यति पूर्ण आश्रित जनो ना, दोष टाळे सदा। एवा प्रागजी भक्त राज गुरुने, प्रेमे नमु सर्वदा। जेनु नाम रट्या थकी मलिन संकल्पो समूळा गया। जेने
પછી ભવતણા ફેરા વિરાગી ગયા. જેનું ગાન દશો દિશે હરિજનો ગાયે અતિ હર્ષથી. એવા યજ્ઞ પુરુષ દાસ તમને પાયે નમો પ્રીતથી. વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં. દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા. હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનનીશું ને હાસ્ય મુખે વસ્યું. હે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવશું. શોભો સાધુ ગુણે સદા સરળને જગતે અનાસક્ત છો. શાસ્ત્રીજી ગુરુ યોગીજી ઉભયની કૃપા તણુ પાત્ર છો. ધારી ધર્મ ધુરા સમુદ્ર સરકા ગંભીર જ્ઞાને જ છો. નારાયણ સ્વરૂપ દાસ ગુણીને સ્નેહે જવંદો અહો. શોભે સૌમ્ય મુખાર વિંદ હસતું નેણે અમી વર્ષતા. વાણી છે મહિમા ભરી મૃદુવળી હૈયે હરિ ધારતા. યોગી રાજ પ્રમુખજી હૃદયથી જેના ગુણે રીઝતા. વંદુ સંત મહંત સ્વામી ગુરુને કલ્યાણકારી સદા. બ્રહ્મ રૂપે શ્રી હરિના ચરણમાં અનુરાગીએ એવી જ આશીષ દાસ ભાવે હસ્ત જોડી માગીએ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ.
स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण